Hi everybody, bonjour tout le monde. Today, 7 rhythmic picking. Continuing from last video where we have seen the rumba style picking. Bonjour, aujourd'hui ça sera la frappe rythmique 7, dont la continuation, la continuité de ce qu'on a vu il y a quelques jours où il était question de la frappe rythmique style rumba. Alors, what's going to happen is that you need to take into account two things: is your progression, your picking, and the beat, B-A-E-T, the beat coming from the drummer, especially the bass drum. You know, the guy is gonna hit his foot on the pedal, and the pedal is going to kick the bass drum. We call it in French la grosse caisse. And then this beat is going to help with the speed, the tempo. And then you need to listen to the drummer in order to do your rhythmic picking. Alors, il faut prendre en compte deux éléments. D'abord, la progression. Donc, voilà comment tu frappes dans la progression. Et puis, suivre le rythme, en fait, le tempo, la vitesse qui est déterminée par la grosse caisse du drummer, du batteur. La grosse caisse, donc il a un pied sur la pédale et il tape sur la pédale cogne sur la grosse caisse. Et la grosse caisse produit ce qu'on appelle pulsation, la mesure, donc en fait le beat, B-E-A-T. Maintenant, on a 4 éléments dans notre progression. Alors, on a 4 éléments dans notre progression. Donc, par exemple ici, on est dans la tonalité de Do majeur. On a Do. Donc, pour faire notre progression, on a 4 éléments. Par exemple, on peut faire la progression Do, Fa, Sol, Fa. 4 éléments. Alors, le batteur, lorsqu'il va cogner sur la grosse caisse, il va cogner 8 fois pour que nous puissions accomplir cette progression. Donc, cela veut dire chaque accord aura 2 beats. Pa, 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 pa. Beat. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Un exemple. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et puis on reprend 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est ça la mesure. Donc chaque accord a normalement 2 beats. On verra le cas où il y aura des accords qui auront plus, dépendant du rythme, dépendant du style du 7. Donc ça c'est le premier cas. Je le dis en anglais. Donc, I was saying that we need to take into account also the beat, you know, the drum. Now, the drum is going to hit 8 times, you know, 8 beats to allow us to complete the progression cycle. Because we're playing in loop, we have 4 elements. We have this one, the C major. We're playing the key of C major. We're going to have C major, F major, G, and F. Now, it's going to hit 8 times, and every chord in the progression will have 2 beats. You know, you have 2 beats for this, 2 beats here, 2, 8 times. Now, you need to pick in the 2 beats that you have, every chord, you're picking, and then you move accordingly. So I want to check the guitar because the guitar is not responding. I want to check it, and then
coming back to you. Okay. I was saying, yeah, we have 2 beats per chord. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Donc on a 2 beats, 2 coups de la grosse caisse par accord. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Let me play it here. No. I want to play. Okay, this one we have 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. This is how it goes. Now I'm gonna show you how to pick. Before this, I said that there are two let's say rhythm. I don't know if I can call it rhythm. The one is where you divide the beats, the 8 beats equally to your chords, like 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. So the other is where the drum beat is divided inequally. The root takes 3 beats, and then you go here 1 beat, and then 4 beats, 3 beats and 1 beat. Is that 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 1. These are the 2 different, the 2 biggest, way of playing rhythm. It doesn't matter why you pick here. I'm talking about the beats. Yeah, we have 2. One is 2 beats each, and the other one 3, 1, 3, 1. Okay, let's now do the picking. Look at the picking, how it's gonna look. So the first one. Okay, now what we need to do here is just as we did with the rumba style. It goes like this. I want to play it and then to show how to play it. Yeah. Okay, let's go. Pick the roots, and then from up to down, down to up. So the 3 first string. You can do maybe also the 3 from the second string. Yeah? Depending, but let's do it like this. You can change, according to what you find good. If it sounds good, it's good. Okay. Okay, and then F. The same from the first string up to the 3rd. Okay. I'm hitting 4 times each chord. Okay, let's now do. can also do like a down, up, up, down, or down, up, 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 or down, up, down, up, down, up. Okay, up,
it's up to you. This is the first one. Though you can use it in any progression. Okay, now another progression. Okay, and then we have a small variation because we are eating 4 times. We can so eat 3 times only. In another shape in A major, just to get another sound. This is so you can do 4 times or 3 or whatever, but if you are in the beat, it's okay. As I said, 2 beats each. Now we have the other case. I was talking about dividing the beat differently. So let's say it in French. I don't know if I was talking French or not. I don't remember since when I'm not doing French anymore, you know. Ok. So, qu'est-ce que je suis en train de dire? Donc, c'est clair, je l'ai dit en anglais. Bon, je pense que ça demande pas beaucoup d'explications. Il suffit tout simplement, voilà, de jouer, suivant ce que j'ai montré. Descend, monter, 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 descend, monter, monter. Donc 4 et 4 coups partout. Ou bien 3 coups partout. Donc, il y a quand même du silence. Donc j'ai dit 3 coups, mais si on écrit en musique, vous allez voir que des fois on utilise la noire. Et puis lorsqu'on veut jouer 2 coups pour 1 beat, ça sera la croche. Donc c'est ça dans la musique. Donc il y a la noire qui détermine un beat. La croche détermine une noire. 2 croches, c'est une noire. Donc toum, c'est toum toum. Tu veux rapidement et ça devient une croche. Ou bien une blanche en fait, qui est en fait différent. Alors, ça c'est la théorie. Bon, c'est ça. Now, avant, nous allons voir maintenant la partie où on distribue les beats du drummer différemment. Donc, au lieu de donner 2 beats par accord, on aura 3 beats, 3 beats, 1 beat, hein, B-E-A-T, hein, en fait, je sais pas, la pulsation, 3 pulsations ou 3 coups. Voilà. Alors, let's do it in English first. So, we're going to do this. 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 1. Before going there, I forgot another picking. Let's go back. We did in the same register as 2 beats per chord, but we can also pick like this.
Okay, so it is just three time, but we're not picking each string, we just hit all the strings, the two first strings. So like this, hit the two first string from down up, and then here you need to mute, so it's not like this. No, it is. Okay. Now to mute, you hit. Like yeah, you know, like you release. Okay. Now this is what we're gonna do. So this is also another way to do that. Sorry for this aggressivity. Ok, alors l'autre façon de faire, c'est de faire 3 coups à cœur, mais il faut jouer comme ça. Et puis comme j'ai montré, donc c'est aussi une façon de frappe. Alors récapitulons vite. Now let's summarize. Récapitulons. We have this. We have this. 3, you know, stroke. And then we have this. You can change and play like this here. Combining the two, you know. 4 and then here do. This is it. I'm gonna put a looper, play the rhythm, and then we're gonna see how it will gel with the 7. And then you know that I'm not talking rubbish. Alors c'était ça, on a récapitulé. Il y a 4 ou 5 ou 6 façons de faire. Tu peux faire des petits coups comme partout. Tu peux faire 3 coups partout. Dans le temps de respirer. Tu donnes aussi la possibilité au bassiste de mettre ces trucs. Il ne faut pas tout faire toi-même. Alors il y a aussi le partout on joue comme ça, ou la combinaison de tout. Comme on veut, ok. Je vais maintenant enregistrer l'accompagnement et puis je diminue le son, l'accompagnement est très fort. Je vais mettre un peu de douceur. Je vais jouer l'accompagnement dans le looper et puis après on va mettre du 7 solo et voir comment ça va se passer. Alors
Je mets le looper. On y va. 3, 4. Un peu de modification, c'est bon. Pas mal, ça va avec le truc. On peut jouer, on peut faire un autre C bénin. Alors on prend le 4.